Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. There are more and more angry people in Europe. No wonder we are too, said Prime Minister Viktor Orbán in his community post. The Prime Minister said it was irresponsible of the Brussels bureaucrats to gamble with the fate of entire national economies and millions of people, and to respond to high energy bills by saying that we are sending them to Moscow is an insulting and offensive gesture. No wonder people who are angry and feel cheated are replacing one government after another in other countries that support sanctions, argues Orbán, who believes that the sanctions imposed are causing huge damage to Europe and, contrary to promises, have not ended the war. By contrast, Russia has earned 158 billion euros in 6 months from increased energy exports, its total export revenue for 2021. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas called Defense Minister Benny Gantz to greet him on the occasion of the Jewish New Year, Palestinian news agency Wafa reported. The brief statement did not give further details of the call, which came amid rising tensions in Samaria and East Jerusalem, and just 3 days after Abu Mazen, in a speech at the UN General Assembly, vehemently condemned Israel for its apartheid regime and for giving full military freedom to kill Palestinians. According to the Walla News website, the speech was brief, but an Israeli official confirmed the call, adding that the security situation was also discussed. According to the military radio, Gantz warned Abbas of the importance of maintaining security and law and order in Samaria during the holidays and stressed the Palestinian Authority's responsibility in this regard. The status of the Donetsk Basin and other Russian-controlled areas of Ukraine will be fundamentally changed following the referendum, which will entail, among other things, measures to guarantee security, Russian presidential spokesman Dmitry Peskov said in a response to a question on whether the referendum would improve the security situation in the Donetsk Basin and other liberated areas. The spokesman, however, declined to comment on reports in Vedomosti that the 5-day referendum, which ends on Tuesday, will lead to the creation of the Crimea Federal District in Russia, including the occupied territories of the separatist Donetsk and Luhansk People's Republics, the peninsula annexed from Ukraine in 2014, as well as the occupied territories of the Kherson and Zaporizhzhia oblasts. The spokesman said that the Russian legislature and legal system were ready for any changes related to the possible inclusion of the new territories in the wake of the referendum. The Baltic Pipeline, which will transport Norwegian gas to Poland via Denmark at a capacity of 10 billion cubic meters a year, was inaugurated on Tuesday in Goleniów near the Szczecin in northwestern Poland. The 1.6 billion euro investment was symbolically inaugurated by Polish President Andrzej Duda, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki, and Danish Prime Minister Mette Frederiksen at a ceremony at the gas compressor station in Goleniów. In his speech, Mr. Duda said that the pipeline would allow for the diversification of gas supplies in Poland, strengthen Poland's sovereignty, and make the country independent of Russian supplies. He said the pipeline would also make a major contribution to solving the problem of gas supply to EU countries, as gas from Poland could be transported to where it is needed. And finally, for the weather from the evening, rain is expected in more and more places. Tomorrow is expected to be mainly cloudy. The temperatures will typically average around 8 to 14 degrees Celsius in the morning and 13 to 24 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In Europa gibt es immer mehr wütende Menschen. Kein Wunder, dass wir das auch sind, so Ministerpräsident Viktor Orbán in seinem Community-Post. Es sei unverantwortlich von den Brüsseler Bürokraten, mit dem Schicksal ganzer Volkswirtschaften und Millionen von Menschen zu spielen, so der Ministerpräsident.
Und auf hohe Energierechnungen mit der Aussage zu reagieren, dass wir sie nach Moskau schicken, ist eine beleidigende Geste. Kein Wunder, dass die Menschen, die wütend sind und sich betrogen fühlen, eine Regierung nach der anderen in den Ländern ablösen, die die Sanktionen unterstützen, argumentiert Orban, der Meinung ist, dass die verhängten Sanktionen Europa großen Schaden zufügen und entgegen den Versprechungen den Krieg nicht beendet haben. Im Gegensatz dazu hat Russland innerhalb von 6 Monaten 158 Milliarden Euro durch gestiegene Energieexporte eingenommen, seine gesamten Exporteinnahmen für 2021. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas rief Verteidigungsminister Benny Gantz an, um ihn zum jüdischen Neujahrfest zu grüßen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Die kurze Erklärung enthielt keine weiteren Einzelheiten des Anrufes, der inmitten zunehmender Spannungen in Samaria und Ostjerusalem erfolgte und nur 3 Tage nachdem Abu Mazen Abbas in einer Rede vor der UN-Vollversammlung Israel für sein Apartheid-Regime und für die volle militärische Freiheit, Palästinenser zu töten, scharf verurteilt hatte. Nach Angaben der Nachrichtenwebsite Walla war die Rede kurz, aber ein israelischer Beamter bestätigte den Anruf und fügte hinzu, dass auch die Sicherheitslage erörtert wurde. Nach Angaben des Militärradios wies Gantz Abbas darauf hin, wie wichtig die Aufrechterhaltung der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung in Samaria während der Feiertage sei und betonte die Verantwortung der palästinensischen Autonomiebehörde in dieser Hinsicht. Der Status des Donetsk-Beckens und andere russisch kontrollierte Gebiete der Ukraine werden sich nach dem Referendum grundlegend ändern, was unter anderem Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit nach sich ziehen werde, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskov auf die Frage, ob das Referendum die Sicherheitslage im Donetsk-Becken und anderen sogenannten befreiten Gebieten verbessern werde. Der Sprecher lehnte es jedoch ab, Berichte von Vedomosti zu kommentieren, wonach das 5-tägige Referendum, das am Dienstag endet, zur Schaffung des Föderationskreises Krim in Russland führen wird, der die besetzten Gebiete der separatistischen Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die 2014 von der Ukraine annektierte Halbinsel, sowie die besetzten Gebiete der Oblaste Cherson und Saporischschja umfasst. Der Sprecher sagte, dass die russische Legislative und das Rechtssystem auf alle Änderungen im Zusammenhang mit der möglichen Einbeziehung der neuen Gebiete im Anschluss an das Referendum vorbereitet seien. Die Baltic Pipeline, die norwegisches Gas mit einer Kapazität von 10 Milliarden Kubikmetern pro Jahr über Dänemark nach Polen transportieren wird, wurde am Dienstag in Goleniow in der Nähe von Szczecin im Nordwesten Polens eingeweiht. Die 1,6 Milliarden Euro Investition wurde vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda, dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei einer Zeremonie in der Gasverdichterstation in Goleniow symbolisch eingeweiht. In seiner Rede sagte Duda, dass die Pipeline die Diversifizierung der polnischen Gasversorgung ermöglichen, Polens Souveränität stärken und das Land von russischen Lieferungen unabhängig machen werde. Die Pipeline werde auch einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Problems der Gasversorgung der EU-Länder leisten, da Gas aus Polen dorthin transportiert werden könne, wo es gebraucht wird. Und schließlich zum Wetter. Ab heute Abend wird an immer mehr Orten mit Regen gerechnet. Morgen wird es voraussichtlich überwiegend bewölkt. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 8 bis 14 Grad am Morgen und zwischen 13 und 24 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. יש יותר ויותר אנשים כועסים באירופה, אין מה להכחיש, גם אנחנו. כך אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן בפוסט ברשתות החברתיות. לדברי ראש הממשלה זה חוסר אחריות מצד הבירוקרטים של בריסל, להמר עם גורלם של כלכלות לאומיות שלמות ומיליוני אנשים, ולהגיב לחשבונות אנרגיה גבוהים באומרם, תשלחו את החשבון לרוסיה, הוא עלבון פוגע ומעליב. אין זה פלא שאנשים כועסים ומרגישים מרומים, מחליפים בזה אחר זה את ממשלות המדינות התומכות בסנקציות. כך טוען אורבן שרואה שהסנקציות גורמות נזק עצום לאירופה, ויותר מכך, בניגוד להבטחות, הן לא סיימו את המלחמה. לעומת זאת, רוסיה הרוויחה 158 מיליארד יורו בהכנסות מייצוא אנרגיה מוגדל בחצי שנה, שמסך ההכנסות מהייצוא לשנת 2021.
נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן התקשר לשר ההגנה בני גנץ לברך אותו לרגל ראש השנה היהודי, כך דיווחה סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה. ההצהרה הקצרה לא סיפקה פרטים נוספים אל הקריאה, שהגיעה על רקע המתיחות הגואה בשומרון ובמזרח ירושלים, ו3 ימים בלבד לאחר שאבו מאזן גינה בחריפות את ישראל על משטר האפרטהייד שלה בנאום בפני העצרת הכללית של האו"ם, ועל מתן חופש צבאי מוחלט להרג פלסטינים על ידי הרשויות. לפי אתר החדשות וואלה, השיחה הייתה קצרה, אך גורם ישראלי אישר את השיחה והוסיף כי נדון גם המצב הביטחוני. לפי גל"צ, גנץ הזהיר את עבאס מפני חשיבות השמירה על הביטחון והסדר הציבורי בשומרון במהלך החגים, והדגיש את אחריותה של הרשות הפלסטינית בהקשר הזה. המעמד המשפטי של אגן דונייץ ואזורים אחרים באוקראינה שבשליטת רוסיה השתנה מהותית כתוצאה ממשאל העם שנערך שם, שיכלול בין היתר צעדים להבטחת ביטחון, כך אמר דובר נשיא רוסיה דמיטרי פסקוב, בתגובה לשאלה אם המצב הביטחוני השתפר לאחר משאל העם באגן דונייץ ובאזורים משוחררים אחרים. עם זאת, הדובר לא רצה להגיב לחדשות של העיתון ודומוסטי, לפיהם המחוז הפדרלי של קרים, חצי האי שסופח מאוקראינה ב-2014, הרפובליקה העממית הבדלנית של דונייץ ולוהנסק ומחוזות חרסון וזפורז'יה יוכרו רשמית כחלק מרוסיה בעקבות משאל העם בין 5 ימים המסתיים ביום שלישי. הדובר אמר כי בית המחוקקים והמערכת המשפטית ברוסיה מוכנים לשינויים הקשורים להכללה אפשרית של טריטוריות חדשות בעקבות משאל העם. הצינור הבלטי עם קיבולת שנתית של 10 מיליארד מק המוביל את הגז הנורווגי דרך דנמרק לפולין נחנך ביום שלישי בגולניוב שליד שצין בצפון מערב פולין. ההשקעה בסך 1.6 מיליארד יורו נחנכה באופן סמלי על ידי נשיא פולין אנדז'י דודה, ראש ממשלת פולין מתאוש מורוויצקי וראש ממשלת דנמרק מטה פרידריקסן בטקס שנערך בתחנת מדחס הגז בגולניוב. בנאומו הדגיש דודה, הצינור מאפשר גיוון של משלוחי הגז לפולין, מחזק את ריבונות פולין והופך את המדינה לבלתי תלויה באספקת רוסיה. לדבריו, הצינור יתרום רבות גם לפתרון בעיית אספקת הגז של מדינות האיחוד האירופי, שכן ניתן להעביר את הגז מפולין למקום בו יהיה בצורך. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב יש להתכונן לגשם ברחבי הונגריה. מחר צפוי מזג אוויר מעונן ברובו. הטמפרטורות יהיו סביב 8 עד 14 מעלות בבוקר ו13 עד 24 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.